Pramukh Swami Maharaj and my Pragat Guru Hari, Param Pujya Mahant Swami Maharaj, my heartiest Namaskar. Good morning. Good morning. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. And Jai Swami Narayan. Jai Swami Narayan. To all the youth and the Gen X of the country, especially when I see so much of youth energy in your auditorium today, a wonderful event organized by the Gujarat Youth Forum under the aegis of Ahmedabad Youth Dialogue. And the topic shared with me today is idea to implementation, management lessons for youth. અને ખૂબ સારી સંખ્યામાં આપ સૌ અહીંયા આવ્યા છો અને આટલી આતુરતા, આટલી જિજ્ઞાસા અને આટલું wanting to know, wanting to learn, એ attitude-થી તમે અહીંયા આવ્યા છો, બેઠા છો. It is a wonderful sign for India to become a developed country by 2047, as our Honorable Prime Minister envisages. આની પરથી પ્રતીતિ આવે છે કે 2047માં આપણે એક સારા વિકસિત દેશ ચોક્કસ હશું. Coming to the topic, idea to implementation. I come from the BAPS Swami Narayan Sanstha, which is one of the largest NGOs of the world, with a permanent status in the United Nations as an NGO. તમે લોકો બધા હમણાં કદાચ જાણ્યું હશે અથવા તો પ્રત્યક્ષ વિઝિટ લીધી હશે અથવા તો ટીવી પર યા સ્ક્રીન ઉપર જોયું હશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ જે અમદાવાદમાં બહુ ભવ્યતાથી ઉજવાયો. It was a 1-month long festival from 15th of December 2022 to 15th of January 2023. એ જે સ્કેલ ઉપર હતો એ સ્કેલ અમદાવાદે, ગુજરાતે અને ભારતે ક્યારેય જોયો નહોતો. Let me talk to you for a few minutes the scale of that festival that we celebrated. From there we will start how idea to implementation works. એ જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ હતો એ 600 acres ઉપર હતો. એ 600 acres of farmland was converted into a cultural wonderland. The volunteers who selflessly put their services in were to the numbers of 80,000 volunteers. Somebody served for 5 days, some for 10 days, and during the festival, in person, 40,000 volunteers for 35 days. તમારા જેવા બધા યંગસ્ટર્સ હતા કે જેમણે શ્રદ્ધાથી 35 દિવસ અમારા 45થી વધારે ડિપાર્ટમેન્ટ્સમાં આ સેવાઓ આપી, selflessly. The range of these volunteers were from ordinary village folk to highly qualified, technically, financially, doing good businesses, entrepreneurs, young leaders, આ બધા પણ સ્વયંસેવક તરીકે હતા. We had a footfall of 1.21 crores in 30 days. That is an average of 4 lakh people a day. ખાલી ખીચડી અમે રોજ 80 ટન બનાવતા હતા. હવે મેં તમને કહ્યું શરૂઆતમાં 2-3 મિનિટ તમને સ્કેલ કહીશ, પછી હાઉ ધી આઈડિયા ગોઝ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. પછી એઝ is the tradition upon this planet, a new idea is first rejected. એ ટ્રેન્ડ છે એટલે તમે આમ ધ્યાન રાખજો મનમાં. A new idea always stands to be rejected in the first place. Thereafter, when you try to explain it, it is ridiculed. Third step, you are insulted. क्या बोगस विचार लेने क्या मारे? Still, if you stand your idea, you put the first foundational stone of implementation. If you stand firm on your idea, it is the first foundational stone of implementation. એની ચર્ચા થઈ અને પછી T20 નો જન્મ થયો. ટુડે વી નો કે what T20 can pull the amount of money into cricket. અત્યારે IPL ની કોઈ એક સીઝન રમે એ 70s અને 80s માં 20 વર્ષ સુધી કોઈ ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમીને જેટલા પૈસા ના કમાણો ને એટલા એક સીઝનમાં કમાઈ લે છે. એટલે ફર્સ્ટ આઈડિયાઝ તમને જે આવે ને એ તમે સ્ટોર કરો, રાઈટ કરો ને રાઈટ ટાઈમ પર
એક્સપ્રેસ ઇટ આઉટ. અને એ માનવાનું કે ઈજારો મોટા લોકોનો, ભણેલા લોકોનો અને 3 piece સૂટ પહેરતા હોય ને MBA થયેલા હોય એને જ આઈડિયા આવે જેવું નથી. એ તમે સ્ટ્રોંગલી માનજો. હા, તમને પણ ખૂબ સારા આઈડિયાઝ આવે. બેંગ્લોર ઇઝ ધી startup capital of the world. I've been at a couple of functions where startup people were well felicitated. Ideas are unbelievable. And a good idea for implementation, they get P, they get MF. હમણાં એક જણાને $200 million ની P આવી, બોલો. The private equity of $200 million. Mercedes કંપનીએ નવી SUV બનાવી. રોલ આઉટ થતી હતી ફેક્ટરીમાંથી. ફર્સ્ટ આઇટમ, ફર્સ્ટ મોડલ તો ઉપર બીમ સાથે સ્ટક થઈ ગઈ. ત્યાં તો ઊંચી છે એટલે 15 એન્જિનિયર ઉભા રહી ગયા. 1 કલાકની ચર્ચા ભાઈ નક્કી કર્યું બીમ તોડ નાખ. રોલ આઉટ જ નથી થતી. રોલ આઉટ જ નથી થતી. એટલે કે કારણ કે બીમ તોડો પાછા સ્ટ્રક્ચર એન્જિનિયર બોલાવવો પડે, સિવિલને બોલાવવું પડે. આ બીમ તોડશું બાકીના બિલ્ડિંગને અસર શું થશે? એટલે એ નક્કી થયું. ગેટકીપર દૂર ઉભેલો, ચાલતો નથી ગયા. એ કે સાહેબ મારી પાસે એક આઈડિયા છે. બોલ તો ક્યાં બોલ, કારણ કે પૂછવું પડે પેલા બોલ. કે સાહેબ 4 ટાયરની હવા કાઢ નાખો. હવે તમે દરેક ગાડી રોલ આઉટ કરો ને એને ટાયરમાં હવા ભરવાની નહીં. એટલે જે દોડી દબાઈ જાય ગાડી એટલે બીજી નીચે નીકળી જશે. પછી બારે નવા પૂર દેવાય. Believe in yourself that you can create great ideas. Repeat with me what I say. I believe that I can create great ideas. આ વાક્ય તમારે રોજ પોતાની જાતને કહેવાનું. રોજ સવારે ઉઠો એટલે એકવાર આપણે before you get out of your bed કે I have the capacity, I can create great ideas and God has gifted me with a wonderful mind, I can create. એક self confidence અંદર આવી જાય. Inclusiveness is this. You accept other people's ideas. You accept other people's natures. Implementation માં છે ને તમારી ટીમના આઈડિયાઝ નહીં, તમારા ટીમના લોકોના નેચર્સ, એટીટ્યુડ્સ એ પણ તમારે ઇન્ક્લુઝિવ રાખવા પડશે. એ પણ તમારે એક્સેપ્ટ કરવા પડશે. That is inclusiveness. બિલ ગેટ્સની ઓટોબાયોગ્રાફી બધા વાંચજો. બિઝનેસ એટ ધ સ્પીડ ઓફ લાઇટ. એમાં લખ્યું છે the secret of my success is a culmination of 3 things. Determination, intense hard work, and third thing આ લખી છે એમણે, acceptance of the ideas of others. That is inclusiveness. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેમણે આ સંસ્થા વિશ્વવ્યાપી બનાવી. The success story of Pramukh Swami Maharaj just described by statistics. Let me tell you. In a span of 45 years from the age of 51 to 95, that is most important. From his age of 51 to 95, in a span of 45 years, he created 1,300 institutions of social service. That is 1,300 hospitals, hostels, schools, colleges, community centers, sanskar kendras, mandirs, hari mandirs and Akshardham. You have been to Akshardham at Gandhinagar of Delhi. Pramukh Swami Maharaj was the creator of that. That means every 15th day of his life, he created a new institute. હવે તમે વિચાર કરો, દર 15મા દિવસે એક જમીન મળવી, જમીન સંપાદન થવી, એ જમીન લીગલી ક્લિયર કરવી લોકલ ગવર્મેન્ટ બોડીઝમાં. પછી એની પર શું કરવું છે? હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ, કોલેજ, કમ્યુનિટી સેન્ટર એ નક્કી થવું બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝમાં. We being a non-profit organization, we list out the tenders passed, આ બાજુ architect designs the plans passed in the local government bodies. Funds raised, ground breaking ceremony એટલે ખાતમુહૂર્ત થાય, ટેન્ડર પાસ થયું એટલે કોન્ટ્રાક્ટર નિમાય એટલે કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ કરે. 2 માળની 5 માળની જે બિલ્ડિંગ થાય થઈ જાય. 2-5 volunteers we need who dedicate their time, resources for this institute. Another 15, 20, 25, 50 employees paid needed to carry on the administration, the work of the institute. એ બધા હાયર થઈ જાય. Inauguration ceremony held થઈ જાય, and that institute put in the service of society. આમે જે આખી સ્ટોરી તમને કીધી, from getting a land or purchasing a land to
putting the institute in the service of society. આખી સ્ટોરી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ did every 15th day of his life for 45 years. હવે તમારા ઘરમાં વોશ બેસિનનો નળ ટપકતો તો પ્લમ્બર કેટલા દિવસે આવે છે ચેક કરજો. તમારા ઘરમાં વોશ બેસિનનો નળ ટપકતો હોય ને તો પ્લમ્બર કેટલા દિવસે આવે છે ને એ ચેક કરજો તમે. એને આવતા 15 દિવસ થશે. પ્રભુ સ્વામી એક સંસ્થા દર 15મા દિવસે ઊભી કરી, and that record he continued for 45 years, and that too from the age of 51 to 95, after his prime youth. He traveled to 18,000 villages and towns in 60 countries of the world after the age of 51. He read and answered 7.5 lakh letters at an unbelievable average of reading and answering more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. Again, after the age of 51. After the age of 51, રોજના 70 લેટરને એમને જોબ આપે. એ રીતે 7.5 લાખ. He personally visited 3.5 lakh homes. Again, after the age of 51. At the age of 51, he became the guru of the organization. Our statistics describe something about his success story. But motto ગુણ એમનો inclusiveness. Our festival celebration, all the saints, all the front run volunteers, we had a lot of meetings, a lot of brainstorming, what to do, how to do, what skill to do. Lot of ideas came in, poured in, discussed on the ideas. It was all inclusiveness. Implementation of first છે વસ્તુ inclusiveness of everybody involved. કોઈને પ્રેજુડાઇસ થી આપણે ટીમની બહાર રાખીએ, કોઈ પ્રત્યે એનવી થી એનો આઈડિયા સ્વીકારી નહીં, એવું નહીં. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રિન્સિપલ હતો મારું એ સારું નહીં પણ સારું એ મારું. કેટલો સરસ પ્રિન્સિપલ છે. ધીસ ઇઝ ઓલ ઇન્ક્લુઝિવનેસ. કે હું મારો આઈડિયા પ્રેઝન્ટ કરું પણ આફ્ટર ધ ડિસ્કશન ધ ટીમ ડિસાઇડ્સ કે આનો આઈડિયા વધારે સારું છે તો વી એક્સેપ્ટ ઇટ એન્ડ વી બીકમ અ પાર્ટ ઓફ માય ટીમ મેમ્બર્સ આઈડિયા and I become a part of the team to implement it. That egolessness, that non-friction of attitudes is called inclusiveness. આ તમને મેનેજમેન્ટ સ્કૂલ્સ નહીં શીખવાડી શકે. એ રીતે ટીમમાં સાથે કામ કરવું ને, that is the reality. Inclusiveness. એકવાર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક પત્ર લખ્યો એક અમારા વડીલ સંત માટે કે તમને આ મંદિરમાં અત્યારે સેવા કરો છો, now you are transferred to another place and now your new profile would be this. પછી અમારા બે વડીલ સંતો છે જે પૂજ્ય નારાયણ મુનિ સ્વામી અને પૂજ્ય જ્ઞાનેશ્વર સ્વામી, એ લોકો સંતોનું સર્વે સેવા અને સ્થાન બધું નક્કી કરતા હોય. they came up with an idea કે સ્વામી for this thing we have discussed and we are like coming to a conclusion કે અહીંયા આ કરીએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એ વાત ગમી ગઈ અને વધારે યોગ્ય લાગ્યું. Immediately પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ brought out a letter that he personally had. Now he was the whole and soul of the organization, the administrative head and the spiritual guru. He brought out his letter, he tore his own handwritten letter into small pieces. અમારા બધા વડીલ સંતો કીધું, સ્વામી what are you doing? કે મેં એમની માટે જ એક વિચાર કરેલો પણ મને મારા વિચાર કરતા તમારો વિચાર વધારે સારો લાગ્યો. This is the strongest foundation for implementation of all your ideas. Acceptance of the ideas, better ideas of others. Acceptance. And you walk on it. તો જ એના ને તમારા બંનેના આઈડિયાઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટ. એટલે when Bill Clinton met Pramukh Swami Maharaj, Bill Clinton was then the president of the United States in the year 2000. Pramukh Swami Maharaj's age was 80. They met in Miami in 22-minute meeting. Bill Clinton English બોલે, પ્રમુખ સ્વામી એક શબ્દ ના સમજે. પ્રમુખ સ્વામી ગુજરાતી બોલે, Bill Clinton એક શબ્દ ના સમજે. વચ્ચે અમારા દુભાષી સંત હતા interpreter who would interpret both the ways, English to Gujarati, Gujarati to English. So actually the 22-minute conversation, actual real conversation was just 80 minutes. Imagine the president of America, who is in other world the king of the world. And Bill Clinton જેવા charismatic president in the line of greats like George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Ronald Reagan, એ લાઇનેજમાં આવે એટલા powerful president હતા. અને 6 feet 2.5 inch height, very charismatic.
અને સામે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 80 years age, saffron clad, speaking not a single word in English. Can he impress the President of America? No way. But after the meeting, Bill Clinton said, I haven't seen such expressive eyes full of integrity in my life. આટલી ઇન્ટિગ્રિટી મેં કોઈની આંખોમાં જોઈ નથી. And then પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તો એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતે બિલ ક્લિન્ટન સાહેબ હાથ પર કીધું, સાહેબ અમારું ગાંધીનગરમાં અક્ષરધામ જોવા માટે ખાસ આવજો. એટલે અમારા ઇન્ટરપ્રિટર સંતે કીધું કે he's personally inviting you to one of our monuments, Akshardham at Gandhinagar in Gujarat. Bill Clinton immediately responded that when he is inviting, I will come. And yeah. But see, then Bill Clinton expressed that by integrity I mean that Pramukh Swami Maharaj has taken everybody along with him. He has not pushed anybody aside. To come in the front, he has not tried to find out a way by putting other people behind. He has taken everybody along with him. He is a leader who has created leaders, not just followers. That is called inclusiveness of people. Such inclusiveness is the strongest foundation of your idea getting implemented. First accepted and then implemented. Inclusiveness is most important. Second important aspect here is servant leadership. If you are a leader, if you are the head of a team, of a project, believe yourself as the President of India believes that I am the first citizen of my country, the same way you should believe that I am the first servant of my organization. Bossism ક્યાંય ચાલતું નથી. અમે તો આખી દુનિયા ફર્યા છીએ. I have talked in more than 10,000 national international conferences and seminars. I have heard A+ class speakers. I have read their books from Mark Mandino to Ken Blanchard to Anthony Robbins to Robin Smith to Shiv Khera. You name the guru. I have read social relationship gurus. I have read health gurus. બધા એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર કહે છે કે remove the I and ego from you. હું ભણેલો છું, હું હોશિયાર છું, હું અનુભવી છું, હું ક્રિએટ કરી શકું છું, I can lead a team, I am extra talented. એ ફાંકો બધાય કાઢી નાખો. હું તમને પ્રેક્ટિકલી કહું કે હું આ વાક્ય બોલું છું ને તમે વિચારજો. Wherever you are standing or sitting, every third person besides you is in some way more talented and intelligent than you. Yes or no? Yes. તો પછી કે શું કામ ઈગો રાખવાનો? Wherever you go in the world, તમે સાંજે કોઈ ઇન્ટરવ્યુ પર ઊભા હશો ને તો ત્યાં પણ third person besides you is in some way more intelligent than you. ભગવાને એક નાની કીડી બનાવી છે ને, આ કીડીનું કોઈ અસ્તિત્વ છે? માણસની દ્રષ્ટિએ કીડીનું અસ્તિત્વ શું? આ રૂમમાં કેટલી કીડીઓ ફરે છે આપણને ખબર છે? કીડીનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. પણ કીડીના પગમાં માણસના ટંગ કરતા 300 times more power to sense sweetness. એ ભગવાને મૂકેલી છે 300 times. અત્યારે એક પણ કીડી નથી. નાખવાનો સાકરનો કટકો મૂકો, હમણાં 15-25 મિનિટમાં 2-5 કીડીઓ ભેગી થઈ જાય કે આપણે બધાનો અનુભવ છે કે નહીં? તારા ઘરમાં અત્યારે સમજો કે કીડીઓની લઈને તમને જાય છે ક્યાં, તો ત્યાં ક્યાંક સાકરનો કટકો કઈ મીઠી વસ્તુ પડી હોય અને ત્યાં એક કીડી સેન્સ કરે એટલે તમે જોજો એની મૂવમેન્ટ, એ પાછી આવશે અને સામે બધી કીડીઓ મળશે એટલે ખાલી આમ ટચ કરીને આગળ જતી રહેશે. ઓલ ડેટા ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ, ઓલ ગૂગલ મેપ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ. અહીંયા સાકરનો કટકો છે. આપણું માણસનું ડેટા ટ્રાન્સફરિંગ તો શું કામ કરે છે? આપણા માણસ તો ગૂગલ મેપ શું કામ કરે છે? ખાલી કીડી એકબીજાને ટચ કરી જતી રહે. જોજો, એવરીથિંગ ડિરેક્શન લોકેશન ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ. અને તમે જો ટચ કરીને ઇન્ફોર્મેશન નવી કીડી નાખો ને, નવી કીડી એ ડિરેક્શનમાં સીધી ત્યાં પહોંચશે. તમે જોજો, ઓબ્ઝર્વ કરજો. તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે, અત્યારે તમે રિયલાઇઝ થતું હશે બોલું છું એટલે. એટલે કીડીમાં પણ ભગવાન ધારે ને, અને ધાર્યું છે એટલે આવડી મોટી વાત મૂકી દીધી છે કે આપણો અહમ ઉતરી જાય. તો માણસ પાસે શું કામ ઇગોઇસ્ટિક રહેવાનું? એટલે નેવર પુટ યોર કોલર્સ અપ. I can do something or I've done something. Nothing. Be as humble as you can. આનો લાભ શું ખબર છે? ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનની દ્રષ્ટિએ પ્રેક્ટિકલ બોલું છું.
more people would like to join you. So your strength is increased, implementation better. You will be able to attract resources. પ્રમુખ સ્વામી 5 ધોરણ ભણેલા હતા, 5th standard pass. અને see the creations. અને સાથે સાથે વોલેન્ટિયર કોર્સ ઉભો કર્યો. અમારા જેવા 1100 સંતોને દીક્ષા આપી. એમાં more than 800 of us are graduates, post graduates, chartered accountants, doctors and engineers. And અમારા more than out of 1100 saints, more than 150 are born American and British citizens. એમાં more than 50 are studied in Stanford, Harvard, Carnegie Mellon, Yale and Kellogg institutes. આમ તમને એટલા માટે કહું, તમને ના લાગે કે નહીં જામ્યું નહીં ફાવે એટલે એમ ગોઠવી ગયા. નોર્મલી સંતો જો આને બિચારાને નહીં જામ્યું હોય. How many of you are under 30? Just raise your hands. All of you. I finished my engineering, B mechanical, when there was not a single private college in the whole state of Gujarat before all of you were born. I finished my engineering in 1991 from BVM, Pallappi, Canada. And I finished my engineering before anybody of you were born actually. And it's not that we had nothing and we came here, okay? Actually we understood everything and then we came here. And I'm talking of this servant leadership. When you are into servant leadership, that I am the first servant of my institute, my organization, my company, and you keep that attitude, more people would like to come to you. More resources you will be able to attract. More your ideas will be accepted by people. દિલ્હીમાં અક્ષરધામનું ઉદ્ઘાટન થયું. Who's who of the world came because we had the inauguration ceremony for 1 month. કારણ કે બધાનો સમાવેશ કરવાનો હતો. Everybody were praising પ્રમુખ સ્વામી. એ વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની age was 85, but as energetic like all of us. Everybody was saying कि स्वामी आपने तो दिल्ली में दिल रख दिया. Somebody said 4 धाम थे, 5वां धाम आपने खड़ा कर दिया. There's that many things. જે અમે આંખેથી જોયું હતું અને કાનેથી સાંભળ્યું હતું ને હું તમને કહું, આવા વખાણ લોકો કરતા હતા. Who's who of the country and the world. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક જ વાક્ય બોલતા હતા કે ભગવાનની ઈચ્છાથી થયું છે, અમારા ગુરુના આશીર્વાદથી થયું છે અને આ બધા સંતો અને સ્વયંસેવકોના પુરુષાર્થથી થયું છે. એક પણ એ બોલ્યા નથી. In 95 years of his life, we have not heard. I've stayed with him for 30 years, 3 decades. I have not heard the word I from his mouth. Then your ideas easily go into implementation. Why? When you remove the I, people will join you. Resources you will be able to attract. Again, this will not be taught in the management books. ત્યાં તો તમને એમ શીખવાડ પડશે કે stamp your authority. Tell people I have done this. Let people know that they are capable. People will naturally know because people have ears, people have eyes, people have brains. લોકો ઓળખવાના છે તમને. Servant leadership. Pramukh Swami Maharaj was nominated as the president of this organization on 21st May 1950. He was the undisputed, unchallenged, non-controversial, uncontested president for 65 years. દુનિયામાં મને એક સંસ્થા બતાવો એક કે જેના પ્રેસિડેન્ટ 45 યર્સથી એક જ વ્યક્તિ, 65 યર્સથી એક જ વ્યક્તિ હોય અને ઇલેક્શન ના થયા હોય, કોઈ ચેલેન્જ નહીં, કોઈ કોન્ટ્રોવર્સી નહીં, કોઈ ઓપોઝિશન નહીં. He remained the president for 65 years. But what happened on that fortunate day of 21st May 1950 when he was nominated as the president of this organization at the age of 28 in Ahmedabad? પંદર 25 ગેસ્ટ આવેલા એમના સેરેમનીમાં. એ વખતે કેટરિંગ સિસ્ટમ તો હતી નહીં 1950માં. તો 2-4 અમારા હરિભક્તો ફોલોઅર્સ હતા, એ લોકોના ઘરેથી રસોઈ આવેલી આ 25-30 જણામાં અને વાસણ આવેલા. કોક 5 જણાના વાસણ લઈ આવે, કોક 2 જણાના વાસણ લઈ આવે. I'm talking of 1950, like 70-75 years back. બધા ગેસ્ટ જમ્યા.
અને જમીને પછી બધા ગયા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે બધાને વિદાય આપી. When he went back into the kitchen, he found a whole heap of utensils. બધા એઠા વાસણો એમને પડેલા. બધા જમીને ડીશ મૂકીને વાટકી મૂકીને જતા રહેલા. અને જેમાં રસોઈ કરેલી બધા વાસણ પણ પડેલા. See now the attitude of servant leadership. આ servant leadership ટર્મ તો છેલ્લા 10 વર્ષમાં મેનેજમેન્ટે કોઈન કરેલો છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ had options. Now he was the president of the organization. અને પાછું એનું coronation day. He could have told a few people કે તમે આ વાસણ સાફ કરીને જાઓ. He chose the unbelievable option. Without telling anybody, he sat there to clean the utensils. દુનિયામાં આવો પ્રસંગ બને કે પોતે જે દિવસે પ્રેસિડેન્ટ બન્યા હોય એ દિવસે જે ગેસ્ટ આવ્યા હોય એના એઠા વાસણે ઉઠકે. બન્યો તો નથી પણ બનશે પણ. For another 1 hour and 10 minutes, he cleaned all the utensils and then started his dinner. And that is why he remained the president of the organization for 65 years. His servant leadership આવી હોય ને તો જ થાય, નહીં તો ના થાય. અમારે અહીંયા 40,000 volunteers હતા in person. All of them were coming from good backgrounds, cultured families, educated, academically qualified. પણ નાનામાં નાની સેવા કરી. ડોક્ટર્સ ને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ અમારા પેવર બ્લોક પાછળ હતા. એ કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે બહુ ડિફિકલ્ટ છે, because most of the organization is built up of all leaders there. There are volunteers. દુનિયાભરની સંસ્થાઓ પાસે બે વસ્તુ હોય છે, ફંડ અને પ્રોજેક્ટ્સ. To have the third one, volunteers, is a challenge. કેવા વોલેન્ટિયર્સ? જો અમારી પાસે એક સેમ્પલ અમે એક બે જણાને લઈને આવ્યા છે, તમારા જેવા જ યુથ છે. What they are doing commercial, what they are doing in the corporate world, and what they did in Pramukh Swami Maharaj Nagar. I request them કે 2 મિનિટમાં એમની પ્રોફાઇલ એ તમને વાત કરે. First is Sohail here. We request him to come on stage. He was our volunteer who put his one full year. He runs a company at this age which operates in 50 countries of the world. Yeah. He is the founder chairman of that company, of this giant MNC. And he is one of our dedicated volunteers. मैं कहूँ ना, servant leadership હશે ને તો તમને શું, you will attract resources, you will attract people, and your ideas goes into implementation. અમે તો આઈડિયા બધાય કર્યો કે આટલું મોટો સ્કેલ ઉપર ફેસ્ટિવલ કરવો છે, but that went into implementation because of such volunteers, and such volunteers joined because of the servant leadership tradition in the organization. Sohail, you can just another 2-3 minutes and you can introduce yourself, what you are doing and what you did at the festival. Thank you. I think so. Swami, I think the speech માં વચ્ચે બોલવાનું છે એટલે હું થોડું બ્રેક નહીં કરું. So my name is Sohail and I run a company called Oilzone. એટલે અમે લોકો environmental monitoring sensor manufacture કરીએ છીએ, and that also in India. So we are almost one company you find in Gujarat who is mainly into electronics manufacturing, and that or two in sensor, and we are deploying this in more than 50 countries now. So that's me. હવે એક નાનો પ્રસંગ કહું ખાલી નગરનો. એટલે અમે મારું કામ હતું બાલનગરી. if you all The children's park at the festival. Yeah, children's park. So બાલનગરીમાં મને ચાન્સ મળ્યો કંઈક કરવા માટે, અને I think so I full day I run my company because I too have NGO, so I have to manage both the stuff. So after 7 o'clock I used to go to a place and I have to work, like I need to do whatever I did there. So એક વાર એવું હતું કે એક નાનું એક આઈડિયા હતું અને એમાં ટાસ્ક મળ્યો કે ભાઈ અમારે સ્ટીકરિંગ કરવાનું છે. So we have Automata. If anyone seen that, Automata is that in all our Balnagari's facade there is a rotated or there is a live characters, and that was the 12 feet. So આખું મેટલમાંથી બનેલા હતા Automata, અને પછી બધું ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટીમે એનું કામ કર્યું, મિકેનિકલ ટીમે એનું કામ કર્યું, everything come there on the place, it installed over there, અને પછી આવ્યું એના ઉપર સ્ટીકરિંગ કરવાનું because we want them to look much more good for the kids. હવે અમે લોકો 3 નાઇટ કરી
અને અમે ટ્રાય કર્યો પણ અમે બેચ કરી શક્યા. એન્ડ ધેન માય કેપ્ટન કેમ એટ વન નાઇટ લાઈક ઇન્ક્લુઝિવ વે યુ ટોલ્ડ. એટલે ડ્રાઈવર જે મારો છે એ અમારી સાથે રોજે આવતો મને બેઠો હતો ત્યાં, એ જોતો હતો કે આ લોકો શું કરે છે. પછી એને કીધું કે યાર તમે કેમ ઉપર લગાવો છો, ખાલી તમે નીચે ઉતારી દો, આડું કરીને લગાવો. તો અમે લોકો વર્ટિકલી લગાવતા હતા બીકોઝ ઇટ્સ ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ. તમે વિચારો યાર ઇન્સ્ટોલ થયેલું છે કેમ અમે ઉતારીએ. એને કીધું યાર હું લગાવી દઉં, તમે મને ઉતારી આપો. અને એને 2 દિવસમાં 19 કમ્પ્લીટ કર્યું. અમે લોકો ગમે તેટલું ટેકનોલોજી કર્યું પણ then he came and in 2 days he finished everything. So this is what inclusiveness. I think so that's what I wanted to say. That's about me. Thank you. Jai Swami. And how many months did you serve in the festival? So I served, I think so 6 to 8 months rigorously. Otherwise, I started talking to the people in the ideation stage since 1 year. So that's what. To have one volunteer of this qualification working selflessly without a single penny being paid for 6 months, you can know the culture and the DNA of BAPS, what servant leadership means. Another good volunteer we have, Nayan here, and I would like to ask him to come on the dais. And he's also a very good technocrat, and maybe in another 2-3 minutes he expresses himself, what he's doing and what was actually he was a part of in the festival. जय सत्यनारायण, श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, गुरु महाराज साईं महाराज की जय. So I was part of Balnagari team, design and planning. We started planning 3 years ago in December 2019. So since then we might have done around 30-40 iterations of what should we do. અને આઈડિયાઝમાં કેવું હોય કે આપણે જેટલા ઇટરેશન્સ કરીએ, આપણે પ્રેઝન્ટલી જેમ સ્વામીએ વાત કરી, પહેલી વાર તો એ રિજેક્ટ જ થઈ જાય, પછી જેમ સ્વામીએ વાત કરી રિડિક્યુલ થાય, અને એ રીતના પ્રોસેસીસ થાય તો એમાં બહુ બધા સાઇડબેક આવે. પણ આપણને એવું લાગે કે જે નાનામાં નાના વિચાર હતા ને, જે અમારા બ્રેઇન વિચારી પણ નતા શકતા આપણે, એ આપણને એવી જગ્યાએથી આવે અને એવા લોકોથી આવે ને કે આપણે એકવાર એક્સેપ્ટ કરીએ ને, બહુ ઓપનલી આપણે એને જોઈએ ને કે ના ખરેખર મારો વિચાર મૂકીને આ જે વાત કહે છે ને ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને એ આપણે એવી રીતે લઈએ ને તો આપણે એને બહુ સારી રીતે જોઈ શકીએ કે એ ખરેખર કંઈક નવું જ આપણને રિઝલ્ટ આપે છે. તો ડિઝાઇન ટીમનો પાર્ટ રહીને મને આ શીખવા મળ્યું કે આપણે ગમે તેવા આઈડિયા હોય ને પણ આપણે બહુ ઓપન રહેવાનું, કે જે પણ નવા સજેશન્સ મળે છે ને એ આપણે એને લઈએ અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં મૂકીએ, એને વિઝ્યુલાઇઝ કરીએ ને કે ખરેખર આની અંદર એ પોટેન્શિયલ છે, તો આપણો વિચાર છે ને એ વધારે ગ્રો થાય છે. એટલે એક એક્ઝામ્પલ આપું કે કોઈ ઓર્ગેનિઝમ છે, આ મને એક બહુ સરસ સ્વામીએ વાત કરી હતી કે આઈડિયાઝનું ટીમવર્ક કેવું છે કે સેલ્યુલર નાના નાના સેલ્સ છે ને ભેગા થાય અને એક ઓર્ગેનિઝમ બનાવે. હવે આપણને ખબર નથી કે આ ઓર્ગેનિઝમ કેવું બનશે, એક સેલને ખબર નથી હોતી કે ઓર્ગેનિઝમ કેવું બનશે, પણ આ બધા જ સેલ્સ જ્યારે ભેગા થાય છે ને ત્યારે જે ઓર્ગેનિઝમ બને છે ને એ કંઈક જુદું જ હોય છે, અને એ બધા ભેગા થાય છે ને તો જ બને, બાકી નથી હોતું. તો એ મને શીખવા મળ્યું અમારે. કંપની વાઇઝ કમર્શિયલી વોટ ડુ યુ ડુ? કમર્શિયલી અત્યારે હું એક્સપિરિયન્સ ડિઝાઇનમાં છું. એટલે એક્સપિરિયન્સ ડિઝાઇન ઇઝ બેઝિકલી ડિઝાઇનિંગ સ્પેસીસ. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ મલ્ટીમીડિયા incorporation in the spaces as well. અને કોઈ ઓડિયન્સ મે ઇટ બી વર્ચ્યુઅલ, મે ઇટ બી ફિઝિકલ, તો એ એક્સપિરિયન્સ ડિઝાઇનનું મારું કામ છે. What is the latest project that you got? રિસેન્ટલી પ્રેસિડેન્ટ હાઉસમાં એક મ્યુઝિયમ ડિઝાઇન છે જે ઓનગોઈંગ પ્રોજેક્ટ છે. At the Rashtrapati Bhavan in Delhi. And how much time did you serve in the festival? So planning phase માં Swami, it was 3 years since December 2019, and on site I came from Dubai in 2019. So I was doing job in Dubai, but સેવા કરવાની ઈચ્છા હતી ને બાપાને પૂછ્યું મહંત મહારાજને, એમણે કીધું તમારે સેવા કરવાની છે, એટલે I came in February, અને ફેબ્રુઆરીથી ફેબ્રુઆરી till the wind up. That's almost like 2 months. Why I presented this to volunteers here? To tell you just one thing. That if you have complete openness for inclusiveness, if you have a complete 360-degree openness for inclusiveness, and second, if you put aside your ego and go into servant leadership mode, you will attract people, you will attract resources, you will attract money,
and you will attract all kinds of ideas and all kinds of implementation stages go natural. That is how ideas get into implementation. મેં કીધું ને રૂટીન તો છે, ટીમ વર્ક તમે કરશો, મહેનત કરશો ને રાઈટ કાઇન્ડ ઓફ પીપલ શોધશો ને ફાઇનાન્સ શોધશો ને લોન લાભ ભેગી કરશો ને એ બધું તો થવાનું જ છે. These are the inner things, value-based things, virtue-based things that are necessary to have a wonderful implementation of your good idea. And the third and the last thing, before I finish my talk, I'm just into the last 5-7 minutes. The third and the last thing is human relations. The more you relate yourself with people around you, the more you accept the people around you to the fullest, the better your connectivity with human beings, the more you try to know people around you and decide to work with them, you will easily implement your idea. Human relationships is the core. Stephen Covey પુસ્તક લખ્યું છે 7 Habits of Highly Effective People. એમાં these 7 habits, these people, highly successful people had these 7 habits in common, and because of that they were highly successful. And the first habit, the sixth habit that he has written is synergy. Synergy means when 2 or more than 2 people they come together, decide to work together. They have their difference of opinions, still they come on a common minimum program, decide to work together, implement something, get success out of it. And then the joy of getting success and working together, that joy creates another energy to work again together for the second project. That energy is called synergy. Human relations ma koi દિવસ ખામી આવવા ન દેવી. કોક તમને ગાળ દે ને તો એની સાથે સંબંધ નહીં તોડવાના, એ સિદ્ધાંત રાખવાનો. કોઈ તમારા વિશે ખરાબ બોલે ને તો એની સાથે સંબંધ નહીં તોડવાનો. છેવટે હાઈ લેવલના રિલેશન્સ તો બધા સાથે રાખી શકીએ ને. ક્યાં આપણે રોજ ઉપર વોટ્સએપ ઉપર એટલે ગુડ મોર્નિંગ કેવું, હા 2-15 દિવસે 15-50 દિવસે વર્ષે એક વખત મળીએ તો હા હેલો ઇટ્સ ફાઇન વિથ એવરીબડી. એમાં શું ખોટું છે? અમે રાઈટ ઓર રોંગ? યસ. કોઈ દિવસ કોઈ વ્યક્તિઓ સાથે સંબંધ બગાડવા નહીં અને તોડવા નહીં. ક્યારે કઈ વ્યક્તિ તમને કામમાં લાગી જશે ને તમને ખબર નહીં પડે. And his one push, one aid, one help, one stroke can get your idea into implementation mode. Because at the end of the day, for the idea to go into the implementation mode, it is humans who are going to do it. Machines will help. It's a support system. It's not the main system. Pramukh Swami Maharaj to human relation. Let me tell you without exaggeration, slightest of exaggeration, Pramukh Swami Maharaj knew 25,000 people by name and face. 25,000 વ્યક્તિને નામથી અને ચહેરાથી ઓળખતા. That was his touch. He knew more than 200 families, 5 generations. He knew more than 500 families, 3 generations. And as Shakespeare said, the sweetest word in the whole language for anybody is the name. કોક તમને પ્રેમથી નામથી બોલાવે, એમાં પણ એક જ વખત તમને મળે અને પાછા વર્ષ પછી મળે અને તમને નામથી બોલાવે, કેટલી મોટી વાત થઈ ગઈ, કેટલી આત્મીયતા અને પ્રેમ લાગે. એવા ઇન્સિડન્ટ્સ હવે પ્રમુખ સાહેબના લાઈફમાં હંડ્રેડ્સ જોયા છે, હંડ્રેડ્સ. ફોર ધેટ યુ હેવ ટુ પુટ ઇન એન એફર્ટ. ફોર ધેટ તમારા અંદરથી તમને ભાવ હોય તો થઈ શકે. 90% of your business depends upon your human relations with people. Harvard University study. 90% of your business success depends upon your human relations with people. How you treat people, how you care for people. રાત્રે 12 વાગે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હોસ્પિટલમાં કોઈ પેશન્ટને જોવા ગયા છે, at the age of 70 and 75. આપણે ખાલી ટેક્સ્ટ મેસેજ કરી દઈએ, oh my god, you were admitted, I'm so much worried. અને એ પણ પાછો નેટફ્લિક્સ જોતો કરતો હતો. નેટફ્લિક્સ જોતો કે I'm worried. That should not be the case. Your human relations count more. Now listen to this statement.
Your human relations with people for success in life counts more, weighs more than all your academics, all your talents, all your intelligence, all your experience, all your know-hows, all your platforms and all your support systems. આજે કેટલી મોટી મોટી કંપની છે, ઘણા માણસો એકબીજા સાથે 30 વર્ષથી ધંધો કરે છે ને એકબીજાને જોયા જ નથી. એવા છે, અમે એવા લોકોને મળ્યા છીએ જે અમે આ નિશાન 30 વર્ષથી ધંધો કરી છે ને એકબીજાને મળ્યા જ નથી. Trust line develop થઈ ગઈ. This is because of human relations. Human relations will produce a fruit called trust. And that is your biggest asset of life. Your money or experience or intelligence or your talent and academics is not your biggest asset. Huh? Your biggest asset is people putting trust in you. તમારામાં વિશ્વાસ હોય ને એ મોટામાં મોટી તમારી asset છે. And a asset develop કરવા માટે સ્ટીફન કોવી એક સરસ શબ્દ લખે છે, ઇમોશનલ બેંક બેલેન્સ. See, you have a money bank balance. તમારા બેંકમાં તમારું એકાઉન્ટ હોય ને, you have your account. Emotional bank balance એટલે શું? You have helped people, you took care of people. એ care, help, relations એ બધાથી એના હૃદયમાં તમારું એક બેંક બેલેન્સ ઊભું થાય છે. That is called the emotional bank balance. And that you can encash anytime. When you need it, when you need help, when you need care. And all of us believe that every stage of our life we need help and care. Yes. Raise your hands if you say yes. Every stage of our life we need help and care. Then what you need, distribute it today for your better tomorrow. As simple as that. So 3 things for all success and for idea into implementation. First, inclusiveness and all inclusiveness. Second is servant leadership. Third is human relations. આ ત્રણમાં તમે પાસ થયા એટલે according to Harvard study your 90% business goes beautiful, successful, profit-making. And lastly, I want to add one good spice to it. Your faith in God. How does faith in God help from idea to implementation? I'm talking very practical. So how does it help from idea to implementation? તમને કોઈક સારો આઈડિયા આવે ને તો you must immediately thank God. Okay, thank God for inspiring me with this idea. Why? Because when you thank God, God believes, God feels that He is the right kind of vessel to put more thoughts into. And you will be inspired by more such thoughts. This is now being clinically and experimentally proved. Huh? I'm not going into the details of it, this is some other subject, but now it is clinically and experimentally being proved. Accept God as the inspirer. Second thing, હવે એ આઈડિયા તમને આવ્યો, તમે thank God કીધું. You started the implementation and you failed. Sometimes you fail horribly. એ વખતે again thank God કે perhaps you saved me from a big disaster by putting a small disaster in my life. Every small disaster, rather any disaster in your life should be treated as a smaller one. Why? Because God saved you from a big disaster. તમને બેંકની લોન ન મળી કોઈ સારા આઈડિયા માટે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન સ્ટેજ ઉપર આવ્યા ને તો you must thank God. કેમ કે લોન મળી હોત ને કદાચ તમે બિઝનેસ ચાલુ કર્યો હોત તો એટલો મોટો લોસ જવાનો કે આ લોન ભરપાઈમાં ઘર વેચાઈ જવાનું. Be on the positive side. To remain full of energy, to remain full of positiveness. Whatever is happening is God doing and for my good. Bas aa pakdi rakjo life ma. So you will never feel depressed. You will never feel sad. You will never go into the worry mode. You will always feel that I am safe, I am protected and I am being taken care of. Implementation stage ma failure આવ્યું ને તો પણ thank God કહેવાનું. હવે ધારો કે implementation તમે તમારા આઈડિયાનું કર્યું, you got a big success. Then again thank God. He gave me good success. But at the same time pray.
don't allow ego to enter my mind because of my success at an early stage in life. Then you will remain grounded. Then you'll be able to remain with people around you. Only then you'll be able to take care and respect your driver, your cook, even after big success. I knew a person, એમનું નામ હતું P.D. Patel. He was a very big businessman in Baroda and in Dubai. Single India Limited is the name of the company. Today their sons, Manubhai, and they run it. એમનો એક નિયમ હતો. આવો નિયમ રાખવો એવું નથી કહેતો, પણ માણસ આટલા સક્સેસ પછી કેટલો ઇગોલેસ રહી શકે છે અને કેટલો કેરી રહી શકે છે. એ જે પણ વસ્તુ ખરીદે ને એના ડ્રાઈવર માટે પણ ખરીદવાની. એ શૂઝ નવા લે તો સેમ શૂઝ ડ્રાઈવરને આપવાના. એમનો ડ્રાઈવરને પોતે બંને ગાડી બહાર ઉભા તો ખબર ના પડે કે આમાં માલિક કોણ, ખબર ના પડે. પણ ચલો એ એમનો એક વિચાર હતો. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ધેટ એ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો, પણ કહેવાની વાત શું છે કે after all that success, that ego did not enter his mind. He could remain humble to even his smallest person. એ પ્રિન્સિપલની આપણે વાત કરીએ છીએ. તો આઈડિયા આવે, thank God that you inspired me. એ આઈડિયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને ફેલિયર ગયા તો thank God you saved me from a bigger disaster. એ આઈડિયાની ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પછી સક્સેસ મળે તો thank God that you chose me for such a big success. But my prayers are, don't let ego enter my mind. The faith in God helps you to remain stable from the journey from idea to implementation. That stableness is very much required. So thank you very much for patiently listening to me. And all my prayers for all of you. And may you all have great success in life. And the onus, listen to me, and the onus of making India a developed country by 2047 lies on your shoulders. This generation. Thank you very much. Thank you very much, Swami. आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन